The sermon, Hebrews chapter 2-3, was delivered on Wednesday evening on August 28, 1957 at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Intshumayelo amaHebheru isahluko sesibili sesithathu yethulwa ngolwesithathu kusihlwa ngo-August 28, 1957 eTabernacle likaBranham eJeffersonville, Indiana, USA. The 7th and 8th, 9th, 10th chapter from therein, oh my. Have your pencil and paper and everything ready. For I believe the Lord is going to give us a great time. Esahluko sesikhombisa sesishiyagalombili sesishiyagalolunye seshumi kusukela lapho phakathi iba nepensela lakho nephepha nayo yonke into isilungele ngokuba ngikholwa ukuthi inkosi izosipha isikhathi esikhulu. Now where Paul is exalting and placing positionally the Lord Jesus. Now if we get through this tonight, Sunday morning, which the most of this is going to blend right in with Sunday morning's message because it's separating the Sabbath. That's a great question amongst Sabbatarians today. Manje uPawulu uphakamisa futhi ubeka ngendawo eyona inkosi uJesu manje uma siqeda kulo busuku ngesonto ekseni kungukuthi okuningi kakhulu kwalokhu kuzohlangana thaqa nomlayezo wangesonto ekseni ngoba kwehlukanisa isabatha lo ngumbuzo omkhulu phakathi kwabesabatha namhlanje. And I would invite you all to come for Sunday morning for which is right, Saturday or Sunday for worship. What does the Bible say about it? Futhi ngithanda ukunimema nonke ukuba nizele eyangesonto ekseni ngokuba ikuphi okuyikhona khona ngumgqibelo noma isonto ekukhonzeni na lithini iBhayibheli ngakho na. And so then whether this book is separating law and grace and is placing each one to its place. The Hebrews was raised by the law and Paul was telling them what grace played with law. Futhi ngakho ke noma ngabe lencwadi yehlukanisa umthetho nomusa futhi beka ngakunye endaweni yakho amaHebheru akhuliswa ngomthetho noPawulu wayebatshela ukuthi umusa wawubambe qaza lini nomthetho. Now let's get just a little background now. We're going to start back. By the way, I got me some reading glasses. Maybe I can, if I happen to make a spiel tonight, I got them. You know, I just like 2 years and being 50 years old. And I don't see like I used to close to me. Manje ake sithole nje isedlalele esincane manje. Sizoqala emumva kambe nginezibuko zokufunda mhlawumbe uma kwenzeka ngenza insonge yephepha kulobusuku nginazo niyazi konke ngisilalelwe iminyaka emibili nje ukuba ngibe neminyaka engamashumi amahlanu ubudala futhi angisaboni njengoba ngangivame ukuba na eduze kimi. On my sight I began to notice the words blurring. I thought I was going blind. I went for an examination. The doctor said, "No, you're just past 40, son." Uma ukubona kwami ngiqala ukuqaphelisisa amagama efikizela ngangicabanga ukuthi ngangivaleka amehlo ngaya kohlolwa udokotela wathi khabo usanda kwedlula iminyaka engamashumi amane nje ndodana. Well, he said if I live be old enough it might come back again, get that short sight back again. Wathi uma ngibe mdala ngokwenele kungahle kubuye futhi ngibuyelwe yilokho kunqundeka amehlo futhi. He said, now you can read your Bible if you push it out from you. I said, yes. Said after a while your arm's not going to be long enough. Wathi manje ungalifunda iBhayibheli lakho uma ulifuqa lisuke kuwe na ngathi yebo. Wathi emva kwesikhashana ingalo yakho ayizokuba yinde ngokwenele. And so I hope now I'm just studying that this little Collins Bible has a good size print in it. I can make it out pretty well.
But when we get over to big, deep places where we got to take the New and Old Testament and blend together, I got a small Scofield. Futhi ngakho ngiyethemba manje kulokhu ukutadisha leli Bible lincane iCollins linamagama angosayizi okahle kulo ngingabona kahle impela kodwa uma siwelela kwezinkulu izindawo ezijulile lapho esifanele sithathe iTestament elisha nelidala futhi silihlanganise ndawonye thaqa ngineScofield encane. And I'm used to the Scofield Bible, its markings. I don't read the Scofield notes now because I don't agree with Scofield on many of his theories, but I do like the way it's set up because I've had it for a long time and read it and so much kind of know how to find my subject. Futhi ngilejwayele iBhayibheli iScofield ukumakwa kwalo angiwafundi amanothi eScofield manje ngoba angivumelani noScofield kokuningi kwezichasiselo zakhe ezibonwa ngokucabanga kwengqondo kodwa ngiyayithanda indlela okuhleleke ngayo ngoba sekuyisikhathi eside nginalo futhi ngilifunda futhi kakhulu impela sengize ngazi ukuthi ngithola kanjani indaba yami. This is all new to me, teaching, and I'm not much of a teacher, but you put up with me for a little while. I'll tell you the truth as far as I know it anyhow. Konke lokhu kusha kimi kokufundisa futhi angisuye uthisha kakhulu kangako kodwa ibani nami isikhashanyana ngizonitshela iqiniso ngokulazi kwami empeleni. Now this book is Paul, you remember how did we find him? He was a great teacher to begin with, or a great scholar. And he was trained in the Old Testament. Manje lencwadi nguPawulo khumbulani waye simthole kanjani na waye nguthisha omkhulu kwasekuqaleni nje noma isifundiso esikhulu futhi wayeqeqeshwe eTestamenteni elidala. Can anybody tell me now who he found his teacher was? Gamaliel, one of the noted teachers of the day. Ukhona ongangitshela manje esithole ukuthi uthisha wakhe wayengubani na uGamalieli omunye wothisha ababedume kakhulu bosuku. And then Paul, we find out one day before he was called Paul. Can anybody tell me what his name was? Saul. And he was a great authority in Jerusalem, a religious authority. Kwase kuthi-ke uPawulo siyathola ngolunye usuku engakabizwa ngokuthi uPawulo ukhona ongangitshela ukuthi wayengubani igama lakhe na uSawulu futhi wayeyisazi esikhulu eJerusalema isazi sezenkolo. And he come up as a real trained religious man. He could speak 4 or 5 different languages and a very smart man. Futhi wenyuka njengendoda eqeqeshwe ngempela ekholwayo wayekwazi ukukhuluma izilwimi ezine noma ezinhlanu ezehlukene nendoda ekhaliphe ngempela. Well, did his education and smartness help him? No, he said he had to forget all he knows in order to learn Christ. Ngabe imfundo yakhe nokukhalipha kwakhe kwamsiza na? Qabo wathi wadingeka akukhohlwe konke ayekwazi ukuze afunde uKristu. So we find out then it doesn't take a smart man or an educated man. It takes a man that's willing to humble himself before God, regardless of how. Ngakho siyathola manje-ke akuthathi indoda ekhaliphile noma indoda efundile kuthatha indoda evumayo ukuzithoba phambi kaNkulunkulu kungakhathaleki ukuthi kanjani. Did you know Dwight Moody was so uneducated till honest? His writings were poor as I don't know what. They had to fix up his messages all the time. He was such a poor writer, very uneducated. Benazini ukuthi uDwight Moody wayengafundile kakhulu kangokuthi qiniso imibhalo yakhe yayiphansi njengokuthi angazi ukuthi ini babeze bayilungise imilayezo yakhe ngaso sonke isikhathi wayengumbhali ophansi kabi engafundile impela. Do you know that Peter and John of the Bible were so unlearned till they couldn't even write their own name and wouldn't know it laying before them? Benazini ukuthi uPetru noJohane baseBhayibhelini babengafundile kakhulu ngokuthi babengakwazi ngisho nokubhala igama labo uqobo futhi babengakwazi ngisho libekwe phambi kwabo na.
The Apostle Peter, who had the keys to the kingdom, wouldn't know his name signed before him. Think of it. Umpostoli uPetro owayenezihluthulelo kuwo umbuso wayengalazi igama lakhe lisayinwe phambi kwakhe. Kucabangeni. The Bible said that he was ignorant and unlearned. Amen. So that gives me a chance. Amen. Yes, sir. That goes right on down to find that God could do that to a man. iBhayibheli lasho ukuthi wayengazi lutho futhi engafundile, ngakho lokho kunginika ithuba. Amen. Yebo mnumzane, lokho kuhamba kwehle ngqo ukuthola ukuthi uNkulunkulu wayengenza lokho kumuntu. Now, and we find out as soon as Paul had a great experience. I want to ask you, is it an experience to come to Christ? Does everybody have an experience? Yes, sir. Yes, sir. It's a birth. It's an experience. Manje futhi siyathola kwathi nje uPawulo angaba nesehlakalo esikhulu. Ngifuna ukunibuza, ngabe kuyisehlakalo yini ukuza kuKristu na? Ngabe wonke umuntu unesehlakalo na? Yebo mnumzane, yebo mnumzane, ngokuzalwa isehlakalo. And so we were in a Lutheran college not long ago. I had the privilege this afternoon, late, supposed to be there at 12 o'clock for dinner with Tom Hare. How many ever heard of him? The famous Irish prayer warrior. And he's been with this brother Epp on his program and appeared here in many places in America. Futhi ngakho sasise college la Maluthela kungekudala ngibe nenhlanhla kulentambama lady bengifanele ukuba lapho ngeleshumi nambili ngqo ngibe nedina no Tom Hare. Bangaki abake bezwa ngaye odumile umIrish iqhawe lomkhuleko na futhi ubenalo umfowethu app ohlelweni lwakhe futhi ubonakala lapha ezindaweni eziningi eMelika. And I had dinner with him today, and we were just about 3 hours late. It's about 3:30, 3:45 when we eat, but it was all right. And we were discussing on these things of how that Jesus Christ is the head of all things. Futhi ngibe nedina naye namhlanje futhi sasi bengilate nje cishe ngamahora amathathu, bekuyimizuzu cishe engamashumi amathathu lishayile elesithathu, imizuzu eyishumi nanhlanu kushaye elesine ngenkathi sidla, kodwa bekukahle futhi besixoxa ngalezi zinto ukuthi uJesu Kristu ukanjani inhloko yazo zonke izinto. Now, when Paul found this out, he had this experience, and then before he would accept this experience, it must be back to the Bible. Manje ngenkathi uPawulo ekuthola lokhu waba nalesi sehlakalo, bese kuthi ke ngaphambi kokuba emukele lesi sehlakalo sifanele sibuyele eBhayibhelini. And we find out that he left and went into another nation. And there he stayed for 3 years searching the scripture to see if his experience was right. Futhi sithola ukuthi wasuka wayeseyongena kwesinye isizwe, futhi lapho wahlala iminyaka emithathu ehlola umbhalo ukubona ukuthi ngabe isehlakalo sakhe sasiqinisile yini. Now we realize that he had a great thing to face. He had to come back and tell his church and all the people the very things that he had persecuted was right. Manje siyaqonda ukuthi wayenento enkulu ayefanele abhekane nayo, wayefanele abuya bese etshela ibandla lakhe bonke abantu zona impela izinto ayezihluphile yayiqinisile. Did you have to do something like that? Certainly, nearly all did. Have to go back and say, them people that we call holy rollers, come to find out they were right. See? That's it. We just had to turn around and the things that we once hated, we now love. It's a conversion, a strange thing. Ngabe wawufanele wenze into enjengaleyo na impela cishe bonke bakwenza. Befanele babuyele emumva bese bethi labo bantu esasithi bangabagengqiki abangcwele sithola ukuthi babeqinisile. Niyabo ilokho ke saze sajika nje nezinto esake sazizonda manje sesiyazithanda kungukuphenduka into exakile.
I made that statement of holy roller. There is no such a thing. There's no such a thing. But they call people that holiness people. But there's no holy rollers. There's no such a thing. Ngenze leso statement sika mgingqiki ongcwele ayikho into enjalo kodwa babiza abantu ngalokho abantu bobungcwele kodwa abekho abagingqiki abangcwele ayikho into enjalo. There's no record of any church ever recorded like that as far as I can see of the 960-something different denominations. There is no such a denomination as Holy Roller. It's just a name that the devil tacked on the church. Akukho okubhalwa phansi kwanoma yiliphi ibandla elake labhalwa phansi kanjalo ngokubona kwami kwangamakhulu ayisishiyagalolunye amashumi ayisithupha okuthize amahlelo ehlukene awukho hlelo elithiwa ngumgingqiki ongcwele igama nje udeveli alichasele ebandleni. But they call them in that day, how many knows what they call them in the day of Paul? Heretics. You know what heretic means? Crazy. It's crazy people. So I'd just soon be called a holy roller as a heretic, wouldn't you? So if they was called that and rejoiced, kodwa bayababiza ngalolo suku bangaki owaziyo ukuthi babiza ngokuthini ngosuku lukaPawulo na abakholwa ngokukholwa okuphambene nokujwayelekile. Niyazi ukuthi kusho ukuthini ukuthi okholwa ukukholwa okuphambene nokwejwayelekile na ohlanyayo abantu abahlanyayo. Ngakho masinya nje ngibizwa ngomgingqiki ongcwele njengokholwa ukukholwa okuphambene nokujwayelekile. Ubungeke wena na ngakho uma babebizwa ngalokho futhi bajabula. And what did Jesus say for us to do about it? He said, rejoice and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven, for so persecuted the prophets before you. They did it. Futhi wathi asenzeni Jesu ngakho na wathi jabulani futhi nijabule kakhulu ngokuba umvuzo wenu mkhulu ezulwini ngokuba babahlupha kanjalo abaprofeti abanandulelayo bakwenza. Said to be exceedingly glad. Anything exceedingly is lifted way up. Real happy. And the disciples, when they was found worthy to bear the reproach of the name of Jesus, they rejoiced with great joy that they could bear the reproach of His name. Wathi nijabule kakhulu noma yini ekakhulu iphakanyiselwe le phezulu ujabule ngempela nabafundi ngenkathi befunyanwa befanele ukuthwala ihlazo legama lika Jesu bathokoza ngokuthokoza okukhulu ukuthi bathwale ihlazo legama lakhe. In today, many people today, if they'd have to call him a holy roller, they'd cow down. My, maybe I was wrong to begin with. But they was happy about it. Oh my, to bear the name. Futhi namhlanje abantu abaningi namhlanje uma bekungenzeka babize ngomgingqiki ongcwele bebeyodangala mhlawumbe benginephutha kwasekuqaleni nje kodwa babejabule ngakho ukuthwala igama. Now in the 2nd century they call them crossbacks. That's when the Christians used to pack a cross on their back to show that they were crucified with Christ. They call them crossbacks. Futhi manje ekhulwini minyaka lesibili babiza ngemihlane neziphambano. Lokho kungenkathi amaKristu ayevame ukuthwala isiphambano emhlane wawo ukukhombisa ukuthi ayebethelwe noKristu. Wabiza ngemihlane eneziphambano. Now, I know the Catholic calls themselves that, but that wasn't the Catholic Church. It was the Protestant Church. Before it was called Protestant Church, it protested nothing but sin. Manje ngiyazi iKatolika azibiza ngalokho, kodwa lelo kwakungesilo ibandla leKatolika, kwakuyibandla lamaProtestane, lingakabizwa ngebandla lamaProtestane, lalingabhikisheli lutho kodwa isono. The reason it's called Protestant Church today is because it protested the Catholic dogma. But it was non-sectarian at that time when they were called crossbacks.
Isizathu libizwa ngebandla labaProtestani namhlanje ingoba labhikishela umbhedesho weKatolika kodwa lisalokhu lalingesilo ihlelo lenkolo ngaleso sikhathi ngenkathi ebizwa ngomhlane onesiphambano. Just get the history of Josephus and the other writers and Hossus II Babylons and so forth, and you'll find out that that's right. That there was not no church. The first organized church ever was the Catholic Church about 300 years after the round of the last apostles. Thola umlando kaJosephus nje nabanye ababhali nekaHislop amaBhabhiloni amabili kanjalo njalo futhi uzothola ukuthi lokho kunjalo ukuthi babe ngesilo ibandla lokuqala elihleliwe ukuze libe khona kwakuyibandla elikatolika cishe iminyaka engamakhulu amathathu emjikelezweni wabapostoli bokugcina. About 300 years later, the Catholic Church was organized and a persecution set in and forced the people into the Catholic Church. And they had church and state united. Cishe iminyaka engamakhulu amathathu kamuva ibandla leKatolika lahlelwa nokuhlushwa kwangena futhi kwaphoqelela abantu bangene ebandleni elikatolika futhi babe nebandla nombuso bahlangana. That was after what was so called the conversion of Constantine from paganism to Catholicism. But if anybody ever read his history, he wasn't converted. The things that he did, oh my. Lokho kwakukamuva okwakubizwa kanjalo ukuphenduka kukaConstantine esuka ebuhedenini waya ebukatolikeni kodwa uma noma ubani ake awufunda umlando wakhe wayengaphendukile izinto azenza. Oh hey. The only thing he ever done religious was put the cross on the St. Sophia Church. That's the only thing he ever done acted even religious. He was a reprobate. But they call it his conversion. This about compares with some so-called conversions today. Into kuphela ake ayenza eyinkolo kwaba ngokubeka isiphambano ebandleni lika Sophia ongcwele ileyo nto kuphela ake ayenza waziphatha ngisho nangenkolo waye yengumuntu ononya kodwa bakubiza ngokuphenduka kwakhe kuqhathaniseka nje nokunye okubizwa kanjalo ngezimpenduko namhlanje. Now, but we find out when Paul got converted and had this real experience, he was absolutely turned around. And you know conversion means to be turned around? You're going this way and you turn and start back this way. Yes, sir, it's a turnaround. About face. Manje kodwa siyathola ngenkathi uPaulo ephenduka futhi waba naso lesi sehlakalo sangempela wajikiswa ngokoqobo futhi niyazi ukuphenduka kusho ukujikiswa uya ngapha bese uyajika bese uqala ukuya emumva ngapha. Yebo mnumzane kungukujika ngobuso. And Paul, as soon as he was converted, before he could ever make his experience, now he had a marvelous experience. NoPawulo wathi nje angaphenduka ngaphambi kokuba aze enze isehlakalo sakhe manje wayenesehlakalo esimangalisayo. Now I believe when you accept Christ just as your personal Savior, it is an experience. I believe the joy of knowing your sins forgiven just thrilled your heart through and through. Manje ngiyakholwa uma wemukela uKristu njengomsindisi wakho oqondene nawe nje kuyisehlakalo ngiyakholwa injabulo yokwazi ukuthi isono sakho sithethelelwe nje kuchuchumisa inhliziyo yakho ngapha nangapha. But then when the blessed Holy Spirit comes down, that's an experience, that new birth that you'll never forget. You become a child of God. Here's what does it. Kodwa manje ke uma umoya ongcwele obusisiweyo eza ehla leso isehlakalo lokho kuzalwa okusha ongasoze wakukhohlwa uba ngumntwana kaNkulunkulu futhi nakho okukwenzayo. How do you know it, Brother Branham? Now, these are teaching lessons. Many people, the Methodists try to say they shouted when they got it. Well, that's all right. If you got it and shouted, okay. Because you shouted wasn't a sign you had it. Because a lot shouted and didn't have it. Ukwazi kanjani mfowethu Branham na? Manje lezi izifundo zokufundisa.
abantu abaningi ama-Methodist azama ukuthi athi amemeza ngenkathi ewuthola. Awu, lokho kulungile uma unawo futhi wamemeza, okay, ngoba wamemeza lokho kwakungesiso isibonakaliso sokuthi wawunawo ngoba inqwaba yamemeza futhi yayingenawo. The Pentecostal said, they spoke in tongues, they got it. That's all right. If you spoke in tongues and got it, all right. But you could speak in tongues and still not have it. Ama-Pentecostal athi akhuluma ngezilimi awuthola, lokho kulungile. Uma nakhuluma ngezilimi futhi nawuthola kulungile. Kodwa ubungakhuluma ngezilimi futhi ube usalokhu ungenawo. So you see, after all, it is the experience of passing from death to life. When all the old things die and all things become new. Christ becomes real. Ngakho niyabo empeleni isehlakalo sokwedlula ekufeni ungene kuphileni. Uma zonke izinto ezindala zifa nazo zonke izinto ziba zintsha, uKristu uba nguye ngempela. The old things drop away. The old roots of carnality. You know how to dig a root out? We used to take a grubbing hoe and just get down at it and dig it till there wasn't a speck left in it. Izinto ezindala ziyayekwa, izimpande ezindala zenyama. Niyazi ukuthi imbiwa kanjani impande na? Sasivame ukuthatha igeja lemikhono lokumba bese nje sifika phansi kuyo simbe kuze kungasali nencanyana kuyo. And they said, if there be any root of bitterness spring up into you, rub her out. That's right, and that's what the Holy Spirit does. Root out all the roots. Dig them out, pile them up, burn them, get rid of them. You get a good crop then, if we do that. Futhi bathi uma kuba khona nayiphi impande yokubaba evumbuka kuwe isiphule. Kunjalo futhi yilokho umoya ongcwele okwenzayo, usiphula zonke izimpande, uzimbe, uzikhiphe, uyihlube, uzishise, uziqede, usunokudla okuhleke okusanhlamvu uma senza lokho. Now, Paul knows that something happened, so he goes back down into Arabia, and there he studies for 3 years on all of the Old Testament prophets, how they prophesied, and he come to find out that it was absolutely the truth. Manje uPawulu wazi ukuthi kukhona okwakwenzekile, ngakho ubuyela emumva eArabiya. Futhi lapho utadisha iminyaka emithathu kubo bonke abaprofeti beTestament elidala ukuthi baprofeta kanjani, futhi uthola ukuthi lali iqiniso uqobo. Now, compare that with today. See, on this experience that we had here at this little church of the morning star appearing under us, that great light that come down that would foretell and show things to happen. Manje qhathanisa lokho nenamhlanje niyabo kulesi sehlakalo esaba naso lapha kuleli bandla elincane senkanyezi yokusa iqhamuka ngaleya lokho kukhanya okukhulu okwehlayo okwakuzosho kungakenzeki futhi kubonise izinto ezizokwenzeka. You know, that's marvelous. But my ministering brother told me it was of the devil. And I couldn't understand it. Niyazi lokho kuyamangalisa, kodwa umfowethu okhonzisayo wangitshela kwakungudevil futhi ngangingakuqondi. So I didn't say nothing about it until one night there was an experience happened up down at Greensville, Indiana, when the angel of the Lord walked across the floor and stood there and proved it by the Scripture. Then it set fire. Then it started going. Ngakho angishongo lutho ngakho kwaze kwaba ngobunye ubusuku kwaba nesehlakalo esenzeka enhla ngalya esigayweni sika Green eIndiana ngenkathi ingelosi yenkosi ihamba inqamula kuyiphansi lendlu yase ima lapho yase kufakazisa ngombhalo kwase kokheleka umlilo kwase kuqala ukuhamba. No longer than last Sunday we've seen the infallible marks. Jesus Christ, who can take a man that hasn't walked and get in a balanced nerve gone when the Mayos, the best doctors said it's finished forever,
futhi akungaphezu kwesonto ledlule sibone izimpawu ezingomaka abangenakuphosisa bakaJesu Kristu ongathatha umuntu obengakwazi ukuhamba futhi engazange imizwa yakhe yokubhalansa ingasekho ngenkathi omayo nodokotela abedlula bonke bethi sekuphelile kuze kube phakade. And setting blind, raise up and walk out of the building pushing his wheelchair down the steps, could walk and see like anybody else. That shows that it's the power of the resurrected Lord Jesus. There it is. He's the same yesterday, today, and forever. Futhi ehlezi ephuphethekile wasukuma wayesephuma endlini eqhuba isihlalo sakhe esinamasondo ehla ngezitebhisi esekwazi ukuhamba futhi ebona njenganoma yimuphi omunye umuntu. Lokho kukhombisa ukuthi ngamandla enkosi uJesu ovukileyo nakho nguyena izolo namuhla naphakade. So aren't we a happy group tonight to know that God has vindicated this great experience that we have to be compared with His Bible and with the promise. Therefore, we ought to be exceedingly glad. Ngakho asisilo yini iqembu elijabule kulo busuku ukwazi ukuthi uNkulunkulu uqinisekise lesi sehlakalo esikhulu esinaso ukuba siqhathaniswe neBhayibheli lakhe nanezithembiso na ngakho ke sifanele sijabule kakhulu. And we realize that in the second chapter we find out we should not let these things, we should not neglect these things. We should hold fast those things. And how are we going to escape if we neglect such a great salvation? Futhi siyaqonda ke ukuthi esahlukweni sesibili siyathola asifanele sivumele lezi zinto, asifanele sidebesele lezi zinto, sifanele sizibambisise lezo zinto futhi sizophunyuka kanjani uma sidebesela ukusindiswa okungaka. What are we going to do in the light of God's word when we stand at the judgment bar? You can't say, I never knew any different. Oh, yes, you did. Sizokwenza njani mayelana nezwi likaNkulunkulu uma sesima enkantolo yokwahlulelwa na? Ungeke wathi angizange ngazi kwehluka. Oh, yebo wawukwazi. Well, now, Brother Branham could have been wrong. That's true. But God isn't wrong. His word isn't wrong. Awu manje umfowethu Branham kungenzeka ukuthi wayenephutha, iqiniso lelo. Kodwa uNkulunkulu akanalo iphutha. Izwi lakhe alinaphutha. And just think of the same thing the Bible that once lived in the apostles are living again. Oh, blessed be the name of the Lord. Futhi cabangani nje ngento efanayo iBhayibheli elake laphila kubapostoli asaphila futhi. Oh, alibusiswe igama lenkosi. When I think that I'm 48 years old, nearing 50, and my youthful days are gone, and so forth, to know that since a little boy that I've had this blessed promise and have declared it to my brothers and sisters. Nxa ngicabanga ukuthi ngineminyaka engama48 ubudala ngisondela ema50 nezinsuku zobusha bami seziphelile kanjalo njalo ukwazi ukuthi kusukela ngisengumfanyana ukuthi ngaba nalesi sithembiso esibusisiweyo futhi ngisimemezele kubafowethu nodadewethu. And to see the literally thousands of those that's come out of darkness, to know that we're going to our eternal home to the blessed. Nokubona izinkulungwane ngokwangempela zalabo ophuma ebumnyameni ukwazi ukuthi siye ekhaya lethu laphakade kwelibusisiweyo. And if this earthly tabernacle be dissolved before I get through preaching, there's one waiting yonder for us. Hallelujah. Futhi uma leli dokodo lasemhlabeni lidilizwa ngingakaqedi ukushumayela likhona elilinde ngale ya lalo. Hallelujah. To know that there's dozens of people sitting here that if they should leave this life right now, before we could get their body to the undertaker, they would be in that glorious body yonder, rejoicing with the saints of God. Already in the presence of God to live forever with the
perfect, absolutely vindication that it's so. Amen. Amen. Oh, that would make the Presbyterian shout. Did some, did it? Them people were Presbyterian. Certainly would. The thing. ukwazi ukuthi kunamadazini abantu abahlezi lapha ukuthi uma bebengashiya lokhu ukuphila khona manje ngaphambi kokuba sikwazi ukuthola umzimba wabo uye kumngcwabi bayoba kulowo mzimba onenkazimulo ngaleya bethokoza nabangcwele bakaNkuluNkulu sebevele besebukhoneni bukaNkuluNkulu ukuhlala ingunaphakade nokuphelele ukuqiniseka uqobo ukuthi kunjalo. Amen. Oh, lokho bekungenza iPresbyterian imemeze ngabe isonto ngabe akwenzanga na labo bantu babe yi-Presbyterian impela bebengaba yilo ukucabanga. Oh, no wonder people get emotionally. Why, if you get emotionally from batting a ball or throwing one in a basket, how much more will it make you emotionally to know that you passed from death to life, that you're a new creation in Christ? Oh, akumangalisi abantu bevukwa usinga. Ngani uma usukwa usinga ekuphebezeni ibhola noma uphosa elilodwa kubhasikiti kuyokwenza uvukwe usinga kakhulu kangakanani ke ukwazi ukuthi wedlulile kufeni wangena ekuphileni ukuthi ngokudaliweyo okusha kuKristu. You know it by the way your spirit leads you. Amen. Away from malice and guile and enmity and all the things of the world, and your heart set centered on Christ. Ukwazi ngendlela umoya wakho okuhola ngayo ukudedise enhlizweni embi ebuqilini nasebutheni nazo zonke lezi zinto zezwe nenhliziyo yakho ibekwe yaba maphakathi kuKristu. That's your motives. That's all that you think of. In your mind, on your heart, all day and night. When you go to bed at night, put your hands behind you like this and just lay there and praise Him till you go to sleep. Wake up in the morning still praising Him. Amen. Oh, my. Lokho izinjongo zakho yilokho kuphela ocabanga ngakho engqondweni yakho enhlizweni yakho yonke imini nobusuku. Uma uyolala embhedeni ebusuku bese ubeka izandla zakho emva kwakho kanje bese nje ucambalala lapho bese umdumisa uzulale uvuke ekseni usalokhu umdumisa. Amen. Oh, hey. I've tried to praise Him of a morning. We've been getting up about 4 o'clock, Brother Woods and I, going out early in the morning to go squirrel hunting. I've praised Him under every tree I believe I've come to. I can't see a tree without praising Him. Think He growed that tree. Ngizamile kumdumisa njalo ekseni besivuke cishe ngelesine nqo umfowethu Woods nami siphume kusesekuseni ukuba siyozingela izingwejeje ngimdumisa phansi kwazo zonke izihlahla. Ngiyakholwa engifike kuzo angisiboni isihlahla ngingamdumisanga. Cabanga wamilisa leso sihlahla. Still a little grasshopper fly up. He knows that grasshopper. Oh, you say nonsense, Brother Bill. Oh, no, it isn't. He knows wherever squirrel is. He knows wherever butterfly is. Ngibona intethe endadlana indiza. Uyayazi leyo ntethe. Oh, wena uthi umpetho mfowethu Bill. Oh, cha, akunjalo. Uyazi ukuthi zikuphi zonke izingwejeje. Uyazi ukuthi zikuphi zonke izimvevane. Why, one time he needed some money and said, Peter, there's a fish a while ago swallowed a coin. This is not much as we need to go cast the hook in. I'll send him over there. Take that coin out of his mouth because he can't use it himself. Go pay him our tithing tribute. Amen. Ngani ngesinye isikhathi wayedinga imali wayesethi Petru kunenhlanzi esikhashaneni esedlule igwinye uhlamvu lwemali eyenele nje kakhulu njengoba siyidinga. Hamba uphose ihuku phakathi ngizoyithumela lapha ya ukhiphe lolo hlamvu lwemali emlonyeni wayo ngoba ayikwazi ukuyisebenzisa ngokwayo. Hamba umkhokhele okweshumi kwethu nokuthela. Amen. And a few weeks ago, I seen a little fish killed laying on the water. All of you heard the story of it. There's Brother Woods and his brother and them here to witness it.
Futhi emavikini ambalwa edlule ngibone inhlanzi encane ibulewe ilele emanzini nonke nayizwa indaba yayo nangomfowethu Woods nomfowabo nabo lapha ukuba bakufakazele. That little fish laying dead for a half hour on the water with his entrails pulled out of its mouth. And the great Holy Spirit swept down after he said the day before, you're going to see the resurrection of a little animal. Leyo nhlanzi encane ilele ifile uhafu wehora emanzini namathumbu ayo edonseleke ngaphandle emlonyeni wayo nomoya ongcwele omkhulu washubeka wehla emva kokuba eshilo ngayizolo uzobona ukuvuka kwesilwane esincane. And the next morning, about a little after sunup, we saw that little fishy, not over that long, when the Spirit of the Lord came down and said, little fish, Jesus Christ makes you whole. Futhi ngokusa kulandelayo cishe kancane emva kokuphuma kwelanga sakubona lokho okusanhlanzana kungekude kangako ngenkathi umoya ongcwele wehla futhi wathi nhlanzi encane uJesu Kristu uyakuphilisa. And that dead fish had been floating on top of the water for practically a half hour, come to life and swam away just as hard as he could. Oh, blessed be the name of the Lord. How wonderful he is. Naleyo nhlanzi efile yayikade intanta phezu kwamanzi impela uhafu wehora yaphila yase isuka ihlamba njengelikhulu ijubane. Oh, malibusiswe igama lenkosi, imangalisa kakhulu. No wonder Paul could say that he was in the order of Melchizedek. He was Melchizedek. Melchizedek had no beginning of days. He had no ending of years. He had no beginning of life or ending of life. He had neither father nor mother. Akumangalisi uPawulu akwazi ukuba asho ukuthi wayengokuka Melkisedeki, wayenguMelkisedeki. uMelkisedeki wayengenakuqala kwezinsuku, wayengenakuphela kweminyaka, wayengenakuqala kokuphila noma ukuphela ekuphileni, wayengenayise engenanina. So it couldn't be no one else. Ever who he was, he's alive yet tonight. So he's only one type of eternal life, and that belongs to God. Ngakho wayengeke aba ngomunye noma wayengubani usaphila nakulo ubusuku. Ngakho uluhlobo olulodwa lokuphila okuphakade nalokho kungokukaNkulunkulu. Last evening when we were having a discussion, a brother could not understand the Trinity of God and how we were talking about it. Izolo kusihlwa ngenkathi sinengxoxo umfowethu wayengamqondi uziqu zintathu kaNkulunkulu nokuthi sasikhuluma kanjani ngakho. How that Jesus stood there, a man of about 30 years old, and they said, oh, our fathers eat manna in the wilderness. He said, and they're everyone dead. But he said, I'm that bread of life that come from God out of heaven that a man eats and don't die. Ukuthi uJesu wama kanjani lapho umuntu othi akabe neminyaka 30 ubudala wayesethi bathi obaba bethu badla imana ehlanye wathi futhi bona bonke bafile kodwa wathi ngileso sinkwa sokuphila esivela kuNkulunkulu siphuma ezulwini umuntu asidla futhi angafi. Oh, they said, our fathers drank from the rock in the wilderness. He said, I'm that rock. A man of 30 years old. Bathi obaba bethu baphuza edwaleni ehlane wathi ngilelo dwala umuntu weminyaka 30 budala. Said Abraham rejoiced to see my day. Well, I said, now you mean to tell me that you're as old as Abraham and you're not 50 years old yet? And mean to say that you've seen Abraham who's been dead 800 years? We know that you got a devil now, you're crazy. Wathi Abrahama wathokozela ukubona usuku lwami ngani wathi manje uqonde kungitshela ukuthi wena umdala njengoAbrahama futhi awukabi neminyaka 50 budala futhi uqonde ukusho ukuthi ubone uAbrahama oseneminyaka 180 afana siyazi ukuthi unedemoni manje uyahlanya. That's what a devil means. Crazy person. Said you got a devil and you're mad. He said, before Abraham was, I am.
Yilokho kusho lokho ukuthi idemoni umuntu ohlanyayo bathi unedemoni futhi uyahlanya wathi engakabikho Abrahama ngikhona. That's who he was. He wasn't just merely a man, neither was he a prophet. He was God. God dwelling on earth in a body of flesh called Jesus, the incarnate Son of God. That's exactly who he was. Wayeyilokho-ke wayengesuye nje umuntu nje, kanjalo wayengesuye umprofeti, wayenguNkulunkulu, uNkulunkulu ehlezi emhlabeni emzimbeni wenyama obizwa ngoJesu, indodana kaNkulunkulu engene phakathi. Yilokho ngempela ayeyikho. Now, we find him over here that in the last part now of the closing of the second chapter, which I wanted to get to, beginning with the 16th verse, or the 15th verse. Manje simthola ngapha ukuthi engcenyeni yokugcina manje yokuvalwa kwesahluko sesibili engifuna ukufika kuyo, ngiqala ngevesi le-16 noma ivesi le-15. And delivered them through the fear of death, were all their lifetime subject to bondage. That's what he said that Jesus did. That he come to deliver them from bondage, who had been in fear of death all their lifetime. Futhi wabakhulula labo abathi ngokwesaba ukufa ekuhambeni kwabo konke babeboshelwe ebugqileni. Yilokho athi uJesu wakwenza ukuthi ufikela ukubakhulula ebugqileni ababekade besekwesabeni ukufa konke ukuhamba kwabo. Now there's no need of fearing death. Now of course we do, none of us want to what we call die. But do you know that if a person is born again, he cannot die? Manje asikho isidingo sokwesaba ukufa. Manje kusobala siyakwesaba thina, akukho namunye wethu okufunayo sikubiza ngokuthi fa. Kodwa niyazi yini ukuthi uma umuntu ezelwe ngokusha angefe na? How can he have eternal life and then die? He can't do it. The only thing is death. The word death means the separation. Angaba kanjani nokuphila okuphakade bese efake na? Angekwenze into kuphela ukufa okuyiyo igama ukufa lisho kwehlukana. Now he'll separate from the presence of our eyes, but he's always in the presence of God, and always will be. So death isn't a hard thing. Death is a glorious thing. Death is what takes us in the presence of God. Manje uyokwehlukana nobukhona beso lethu, kodwa ulokhu njalo esebukhoneni bukaNkulunkulu futhi uyoba khona njalo. Ngakho ukufa akusiyo into elikhuni, ukufa kuyinto eyinkazimulo. Ukufa ikhona kusithatha kusifake ebukhoneni bukaNkulunkulu. But now of course we being human, walking in these dark elements here, we do not understand it as we should. And of course when the choking pains of death comes, it makes the very saintest of us fear and draw back. Kodwa manje kusobala thina ngokuba ngumuntu sihamba kule misuka yezinto emnyama lapha asikuqondi njengoba sifanele, futhi kusobala uma kufika eminjunju eklinyanayo yokufa yenza khona impela okungcwele kunakho konke okwethu ukwesaba futhi sihlehle. It made the Son of God say, could this cup pass? It's a horrible thing, don't get it wrong. Because it's a penalty of sin, death is. And it's got to be horrible. Kwenza indodana kaNkulunkulu ithi lesisitsha singedluliswa na kweyinto esabekayo ungakuthathi ngesinxele, ngoba kuyinhlawulo yesono, ukufa kuyiyo futhi kufanele kwesabeke. But if we can look just beyond the curtain yonder, there's where it's at. Blessed be the Lord. Just beyond the curtain. That's where man desires to look tonight. Kodwa uma nje singabuka ngaphesheya kwekhethini, ngaleya ilapho okukhona ayibusiso inkosi. Ngaphesheya kwekhethini nje ilapho umuntu efisa ukubuka khona kulo busuku. Little Lana Mae Snelling and them used to sing a song here, Lord, let me look past the curtain of time.
Everybody wants to see that. U-Ananias Nelling omncane nabo babevame ukucula iculo lapha. Nkosi mangibuke ngedlule ikhethini lesikhathi wonke umuntu ufuna ukubona lokho. Now here we are in the 16th verse. For verily he took not upon him the nature of angels, but he took on him the seed of Abraham. Manje nakho lapho esikhona evesini le-16 ngokuba ngempela ngokuba akathathi imvelo yezingelosi kodwa uthatha imvelo yenzalo ka-Abrahama. Oh, we want to hold to that again now. Now we're coming right down to get, because the first part of this 3rd chapter, the last part of it blends in on that day for the Sabbath for this coming Sunday. Sifuna ukubambelela kulokho futhi manje sehlela ngqo ukuba sithole isizathu ingxenye yokuqala yalesi sahluko sesithathu ingxenye yokugcina yaso ihlangana thaqa ngokuthi lolo suku lwesabatha okwaleli sonto elizayo. Now what? He took not the nature of angels. Who's he's talking about? Christ. Who's Christ? God. The Logos of God. Manje phekisisani akathathi imvelo yezingelosi manje ubani akhuluma ngaye na uKristu. Ubani uKristu na uNkulunkulu izimcabango likaNkulunkulu. Now let me explain this again so you be sure. God is not 3 gods. The Trinity of God is one. Father, Son, Holy Ghost doesn't mean that there is 3 different gods. If it is, we'd be heathens. Manje ake ngikuchaze lokhu futhi ukuze niqiniseke uNkulunkulu akasuye uNkulunkulu abathathu. Uziqu zintathu kaNkulunkulu munye. Uyise, indodana, umoya ongcwele akusho ukuthi kukhona uNkulunkulu abehlukene abathathu. Uma kunjalo besingaba umhedeni. That's the reason the Jews can't understand. Never was it taught in the Bible. Now it's taught in the Catholic Church. Absolutely, that's where the triune baptism come from. Yingaleso sizathu amaJuda engenakuqonda kwakungakaze kufundiswe eBhayibhelini manje kufundiswa ebandleni elikatolika uqobo uvela lapho ke umbhaphathizo kamthathe munye. In Africa they baptize you 3 times face forward. Once for God the Father, once for God the Son, once for God the Holy Ghost. Now that's an error. There's no such teachings of that in the Bible. See? EAfrika bakubhaphathiza kathathu ubuso bubheke phambili kanye kuNkulunkulu Yise kanye kuNkulunkulu Indodana kanye kuNkulunkulu Umoya Ongcwele. Manje lokho ngokweduka azikho izimfundiso ezinjalo zalokho eBhayibhelini niyabo. And now that's what they taught. It come down through Luther, out of Luther into Wesley, on down into the ages as it rolls on. But it never was a Bible teaching. It was always been an error since it was begun. Futhi manje yilokho abakufundisayo kwehla njalo ngoLuther kuphuma kuLuther kungene kuWesley kuqhubeke kwehlele eminyakeni lapho kuqhubeka njalo kodwa kwakungakaze kube imfundiso yeBhayibheli kwakuhlala njalo kungukweduka selokhu kwaqalwa. Now, so God was in the beginning before there was any light, before there was ever an atom, before there was ever a star, before there was any visible thing, God filled all space. Manje ngakho uNkulunkulu wayesekuqaleni kungabikho kukhanya kungabikho sithako iatomu kungakabikho nkanyezi kungakabikho nto ebonakalayo uNkulunkulu wagcwalisa yonke indawo. And in that was nothing but purity, pure love, pure holiness, pure righteousness. It was spirit. Futhi kulokho kwakungelutho kodwa ubumsulwa, uthando lomsulwa, ubungcwele bomsulwa, ukulunga okumsulwa, kwakungumoya. He covered the whole
space from eternity where we can't fathom it. It goes beyond anything that we could imagine. Wayesibekela yonke indawo konke kusukela ephakadeni lapho esingenaku kulinganisa uhamba kwedlule ngaleya noma yini ebesingayicabangela. Like through that glass we could see 100 and something million years of light space. Think of it. 100 million years of light space. And light travels about 8,000 miles per second. And 100 million years of light space. Njengakuleyo glasi sasingabona indawo eyibanga lokukhanya eliminyaka izigidi ezikhulu nento. Kucabangeni indawo eyibanga lokukhanya eliminyaka izigidi ezikhulu nokukhanya kuhamba cishe amamayela ayizinkulungwane eziyisishiyagalombili ngomzuzwana nendawo eyibanga lokukhanya eliminyaka izigidi ezikhulu. Just think how many miles that would be. You couldn't even enumerate it. You could just take a row of nines and run it around Jeffersonville and still you wouldn't have it broke down in miles. Of miles. Think of it. And beyond that is still stars and planets. And God, before one of them was, He was. See? Cabangani nje ukuthi bekungaba ngamamayela izigidi ezingaki. Ubungeke ngisho ukubale, ungathatha nje uhlu lwezishiyagalolunye futhi uzigijimise zizungeze iJeffersonville futhi usalokhu ungeke wakuhlaziya kube ngamamayela amamayela. Kucabangeni futhi ngaleya kwalokho kuselokhu kunezinkanyezi nonozungezilanga futhi uNkulunkulu ngaphambi kokuba kube khona okunye kwakho wayekhona niyabo. And now the Logos that went out of God, which was the Logos, all this began to form into a body shape. And this body shape was called, in the scholars' teaching, Logos. The Logos that went out of God. Futhi manje izimcabango elaphuma kuNkulunkulu okwakuyizwi imcabango konke lokhu kuqala ukubumbeka kube yisimo somzimba. Nalesi simo somzimba sasibizwa ngokuthi ekufundiseni kwezifundiso ezinkulu yizimcabango. Izimcabango elaphuma kuNkulunkulu. In other words, a better word for it was what we call a theophany. Theophany is a human body that's glorified. Ngamanye amazwi igama elingcono lalo laliyilokho esasikubiza ngomzimba moya. Umzimba moya ngumzimba womuntu okhazimulisiweyo. Not exactly with flesh and blood like it will be in its glorified stage, but it is the form of a human body that doesn't eat, neither does it drink, but it's a body. A body that's waiting for us as soon as we leave this one. Hayi ngempela onenyama negazi njengoba uyoba njalo esigabeni sawo esikhazimulisiweyo. Kodwa isimo somzimba womuntu ongadli kanjalo awuphuzi kodwa ngumzimba umzimba osilindele masinya nje uma sishiya lona. Now, in there we enter into that body, and that's the kind of body that God was. For He said, let us make man in our own image and in our likeness. Manje phakathi lapho singena kulowo mzimba nalolo uhlobo lomzimba uNkulunkulu ayeyilo ngokuba wathi masenze umuntu ngomfanekiso wethu asifuze. Now, when man become into that body, he had control of all the fishes and fowls and beasts of the field. And then there was no man to till the soil, Genesis 2. He done made male and female, but there's no man to till the soil. Manje uma umuntu esengena kulowo mzimba wayenokulawula kuzo zonke izinhlanzi nezinyoni nezilwane zasendle. Kwase kuthi-ke kwakungekho umuntu wokulima umhlabathi. UGenesisi 2 wayesebenzile isilisa nesifazane kodwa akukho umuntu wokulima umhlabathi. Then God made man out of the dust of the earth.
He give him a hand like a chimpanzee. He give him a foot like a bear. He made him on the image, and this earthly body is in the image of animal life. And it's made out of the same kind of material. Kwase kuthi-ke uNkulunkulu wenza umuntu ngothuli lomhlabathi. Umnika isandla njengenkawu enkulu ishimpanzi. Umnika unyawo njengebhere. Uyamnika wamenza ngomfanekiso nalomzimba wasemhlabeni usemfanekisweni wempilo yesilwane futhi wenziwe ngohlobo olufanayo lwempahla. Your body's made just the same kind of material as a horse or a dog or anything like that. It's made out of calcium, potash, petroleum, cosmic light. Umzimba wakho wenziwe nje ngohlobo olufanayo lwempahla njengehashi noma inja kumbe noma yini njalo. Wenziwe ngasakhamzimba icalcium, isakhamzimba ipotash, isakhamzimba ipetroleum, ukukhanya komhlaba nezulu. You're just not all flesh like that is not the same flesh. It's different flesh, but it's made out of the dust of the earth, where it come from. Nje awu yonke inyama enjalo ayisiyo inyama efanayo, inyama ehlukene kodwa yenziwe ngothuli lomhlabathi lapho evela khona. But the difference between an animal and a man, God put a soul in a man, and He didn't put it in the animal. Because the soul that was in the man is that theostomy. Kodwa umehluko phakathi kwesilwane nomuntu, uNkulunkulu wafaka umphefumulo kumuntu, futhi akawufakanga esilwaneni ngoba umphefumulo owawukumuntu yilowo mzimba moya. Oh, I'll never get to this lesson, but I've got to get this. Look, don't you remember when Peter was in prison and the angel of the Lord came and opened the doors? Oh, angisoze ngafika lesi sifundo, kodwa ngifanele ngikuthole lokhu. Bukani, anisakhumbuli ngenkathi uPetru wayesetilongweni nengelosi yenkosi yafika yasivula iminyango na? We was going through the supermarket up here the other day, and the door opened in front of us. I said, the Bible had that first. See? Now, the swinging door is by itself. Sasihamba sidabula esupermarket enhla lapha ngolunye usuku nomnyango wavuleka phambi kwethu ngathi niyazi iBhayibheli laba nakho lokho kuqala niyabo manje ukushwibeka komnyango kuyazenzekela. And when Peter came out walking by these guards, they were blinded to him. He passed the inner guard, the outer guard, out into the court, through the wall, out into the street. And none of them know who he was. And they thought he was another guard or something. Futhi ngenkathi uPetru ephuma ehamba ngakulaba balindi babephuphuthekile kuye, wedlula umlindi ophakathi nendawo, umlindi ongaphandle, waze wayophumela egcekeni, wedlula udonga waze wayophumela emgwaqeni, futhi akukho namunye owayazi ukuthi wayengubani, futhi akanakanga babecabanga ukuthi wayengomunye umlindi noma okuthize. He just passed by, and the door opened by itself as he went out and shut behind. And when he got out there, he thought he had a dream. Wavele wedlula nje nomnyango wazivulekela lapho ephuma wase uvaleka ngemumva, futhi ngenkathi ephumela lapho wayecabanga ukuthi wayenephupho. And he went out to John Mark's house where they had a prayer meeting, and he was not to be among them. Oh, he's glorious, he's wonderful. Futhi wehlela endlini kaJohane Marku lapho ababe nomhlangano womkhuleko, futhi wayengongotha ukuba phakathi kwenu. Oh, uyakhazimula, uyamangalisa. Now, he wasn't made in the form of an angel, but he took on the seed of Abraham. God became the seed of Abraham. Manje akenziwanga ngesimo sengelosi kodwa wathatha inzalo ka-Abrahama, uNkulunkulu waba inzalo ka-Abrahama. Now, if we had time to go back and show how he did it in the covenant, you've heard me preach on it many times, how that he took those animals and cut them apart and throw the turtle dove and pigeon in.
Manje kuba besinesikhathi ukuba sibuyele emumva bese sikhombisa ukuthi wakwenza kanjani esivumelwaneni ningizwile ngishumayela ngakho izikhathi eziningi ukuthi wazithatha kanjani lezo zilwane wayesezinquma wazehlukanisa wayesephosa ihobhe nejuba lasekhaya phakathi. Then he looked and he noticed a little smoke of black hard death. Next to smoking furnace, hell. But beyond that went a little white light. Wayesebuka-ke wayeseqaphela intuthu encane okwesabekayo okumnyama ukufa okulandelayo isithando esithunqayo isihogo kodwa ngaleya kwalokho kwahamba ukukhanya okuncane okumhlophe. And that little white went between each piece of that cut sacrifice, showing that what he would do. And he took an oath when he did that, and he wrote a covenant, showing what he would do. Nalokho okumhlophe okuncane kwahamba phakathi kophisi ngamunye walowo mhlatshelo owawunqunyiwe ekhombisa ayezokwenza futhi wathatha isifungo ngenkathi enza lokho futhi wabhala isivumelwano ekhombisa ayezokwenza. And Jesus Christ come to the earth, God Emmanuel, God in flesh, and at Calvary he was torn apart, and his spirit come back on the church, and his body was lifted up and set on the throne of God. Futhi yena uJesu Kristu ufika emhlabeni uNkulunkulu uEmmanuel uNkulunkulu enyameni futhi eCalvary wadatshulwa wehlukana nomoya wakhe uyabuya uba sebandleni nomzimba wakhe waphakanyiswa wawusuhlala esihlalweni sobukhosi sikaNkulunkulu. The throne of God, the one that's on the throne is the judge. We know that. Well, where is the judgment? The Father has given, he judged no man, but the Father has committed all judgment to the Son. Isihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu lo osesihlalweni sobukhosi ngumahluleli. Siyakwazi lokho awu kuphi kwahlulelwa na ubaba unikele akehluleli muntu kodwa ubaba unikele konke kwahlulela endodaneni. So he is, and his life is the high priest sitting there with his own body as a sacrifice to plead our confessions. Amen, brother. That puts something in you. Ngakho nokuphila kwakhe kungumpristi omkhulu ehlezi lapho nomzimba wakhe uqobo njengomhlatshelo ukunxusela izivumo zethu. Amen. Mfowethu lokho kufaka into ethize kuwe. Notice, he took on the seed of Abraham. He became a man. God made flesh among us to redeem us. In other words, God became sin that we sinners might become partakers of him. Kaphelani wemathi inzalo kaAbrahama uba ngumuntu uNkulunkulu enziwe inyama phakathi kwethu ukuba asihlenge. Ngamanye amazwi uNkulunkulu waba isono ukuze thina zoni sibe ngabahlanganyeli bakhe. And when we partake of him, we partake of these. We were time-space people, 70. And God came down and become one of us 70 for his allotted time that we might partake of his eternal life. And when we're born again, we're sons and daughters of God and have eternal life and shall never perish. Futhi uma sihlanganyela naye sihlanganyela kokwakhe sasingabantu bebanga lesikhathi 70 noNkulunkulu wehla futhi uba ngomunye wethu 70 isikhathi sakhe asabeleyo ukuze sihlanganyele ekuphileni kwakhe okuphakade. Futhi uma sizalwa ngokusha singamadodana namadodakazi kaNkulunkulu futhi sinokuphila okuphakade futhi asisoze sabhubha. What a blessed Savior. Oh, there's no way to write it. There's no way to explain it. It's just beyond explaining. No one can explain how great it is. How great how great thou art is right. Oh, umsindiso obusisiwe. Onjepho
Oh, ayikho indlela yokukubhala, ayikho indlela yokukuchaza. Kungaphambili nje le kokuchaza, akekho ongachaza ukuthi kukhulu kangakanani, umkhulu kangaka, kunjalo. Wherefore, in all things it behooved him to be made like unto his brethren. Think of that. That he might be a merciful and faithful high priest in things pertaining to God. Listen to this. To make reconciliations the sins of the people. Ngakho-ke kwamfanela ukuba abe njengabafowabo. Cabangani ngalokho. Kukho konke ukuze abe ngumphristi omkhulu ohawukelayo nothembekayo kokukaNkulunkulu. Lalelani lokhu, kube inhlawulo isono zabantu. To reconcile. Now God, knowing justice, had to become unjustice to feel what it was to be a sinner, to go back to reconcile through reconciliation and have mercy on the people. Ukubuyisana manje uNkulunkulu azi ubulungiswa, wadingeka angabi nabulungiswa ukuzwa ukuthi kwakuyini ukuba isoni, ukubuyela ekubuyisaneni ngokubuyisana futhi abe nesihawu kubantu. Next verse, listen to here. For in that he himself had suffered, God could not suffer in spirit. He had to become flesh to feel the pain of sickness, to feel the temptation of lust, to feel the temptation of want, to feel the temptation of hunger, to feel the power of death. Ivesi elilandelayo lilaleleni lapha, ngokuba lokhu wahlupheka yena uNkulunkulu wayengenakuhlupheka emoyeni, wadingeka abe inyama ukuba ezwe ubuhlungu bokugula, ukuba ezwe ukulingwa kwenkanuko, ukuba ezwe ukulingwa kokufuna, ukuba ezwe ukulingwa kokulamba, ukuba ezwe amandla okufa. That he might take it upon himself to stand in the presence of the great Spirit, Jehovah, the Spirit, not the man, the Spirit, to make intercessions to this life. Ukuze azethwese yena uqobo ukuba ame ebukhoneni bukamoya Jehova omkhulu, umoya hayi umuntu, umoya ukwenza ukunxusela kulokhu ukuphila. And Jesus took that in order to make intercessions for us, for he knows how it feels. Amen. When you get sick, he knows how you feel. Amen. When you're tempted, he knows how you feel. NoJesu wakuthatha lokho ukuze asenzele ukunxusela, ngokuba uyazi ukuthi kuzwakala kanjani uma uthola ukugula, uyazi ukuthi uzwa kanjani uma ulingwa, uyazi ukuthi uzwa kanjani. Now, did you ever notice when we vote for a president, every farmer will vote for a president that's been a farmer, for he knows the hard part of the farmer's life. See, he wants some man who understands. Manje senake naqaphela nxa sivotela umongameli, wonke umlimi uyovotela umongameli oke waba ngumlimi, ngokuba uyayazi ingxenye enzima yempilo yomlimi. Niyabo ufuna indoda ethize eqondayo. And before God could ever understand him being that great holiness, how he could ever understand after he condemned man by his holiness, he condemned man, and the only way he'll ever know how to justify man is to become man. Amen. Futhi ngaphambi kokuba uNkulunkulu aze aqonde yena eyilobo bungcwele obukhulu, wayeyoke aqonde kanjani emva kokuba eselahle umuntu ngecala na? Ngobungcwele bakhe walahla umuntu ngecala, nendlela kuphela ayoke azi ngayo ukuthi ulungisiswa kanjani umuntu ngokuba abe ngumuntu. And God overshadowed the virgin, and she brought forth a body, not Jewish blood, not Gentile blood, but his own blood, God's creative blood.
No sex at all in it at all. No sexual desire. noNkulunkulu wasibekela intombi yaseyizala umzimba, hayi igazi lobuJuda, hayi igazi lowezizwe, kodwa igazi lakho uqobo, igazi kaNkulunkulu elidaliweyo, lungekho nhlobo ucansi kulo, lona nhlobo kungekho sifiso socansi. And this blood cell created in the womb of this woman brought forth the Son, and when he was baptized by John the Baptist, John said, I bear record, seeing the Spirit of God like a dove, coming down and abiding upon him. Naleli ngamuzana legazi lidalwe esizalweni salona wesifazane, wazala indodana, futhi kwathi isibhaphathiziwe nguJohane uMbhaphathizi, uJohane wathi, ngiyafakaza ngibona umoya kaNkulunkulu njengejuba wehla futhi uhlala phezu kwayo. No wonder Jesus could say that all powers in heaven and earth is given into my hand. God and man became one. Heavens and earth embraced each other, and he was the one who could give reconciliations for our sins. Akumangalisi uJesu akwazi ukuthi asho ukuthi wonke amandla ezulwini nasemhlabeni anikelwe esandleni sami. uNkulunkulu nomuntu baba munye, amazulu nomhlaba kwasingathana, futhi wayenguye onganikeza ukubuyisana ngesono sethu. That's the reason in his name healing takes place. He knows your pain. Did you ever hear this little old song? Ingaleso sizathu ukuthi egameni lakhe ukuphilisa kuyenzeka. Uyabazi ubuhlungu bakho. Nikeni ilizwe leli elincane, iculo elidala na. uJesu yabazi ubuhlungu obuzwayo. He can save Angasindisa futhi angaphilisa. Thatha umthwalo wakho uyise enkosini bese ushiya la. That's right. He knows. Kunjalo uyazi. When our Umzimba wethu sewoniwe ngubuhlungu nempilo yethu singakwazi ukuphinde sitho. Khumbulani uNkulunkulu ngezulwini uphendula umkhule. Jesus knows the pain. Jesu yabazi ubuhlungu obuzwayo, ngasindisa futhi angaphilisa. Just take Thatha your umthwalo burden wakho nje to the uyise Lord enkosini and bese leave ushiya it la. there. That's all he asks. Just leave it there. Why? He's our high priest standing here that knows how you feel, and he knows how to reconcile you back to grace and how to bring you back to your health. He knows all about it. He suffered. Yilokho kuphela akucelayo, ushiye lapho nje ngani na. Ungumpristi wethu omkhulu emilapha, owaziyo ukuthi wena uzizwa unjani, futhi uyazi ukuthi kubuyiswana kanjani nawe ubuyele emseni, nokuthi akubuyisele kanjani empilweni yakho. Wazi konke ngakho, wahlupheka. When you haven't got a place to lay your head, he had the same. When you got one change of clothes, he had the same. When you were made fun of, persecuted, he had the same. Uma ungenandawo yokucamelisa ikhanda lakho, wayenokufanayo. Uma unokushintsha okukodwa kwezingubo, wayenokufanayo. Uma kuhlekiswa ngawe, wahlushwa, wayenokufanayo. Listen to the last verse now. All right. He is able to succor those that are tempted. Or in other words, he is able to secure those, to help those, to make those, to sympathize with them. Because God himself became man in order to feel it. Lalelani ivesi lokugcina manje kulungile. Unamandla ukusiza labo abalingwayo, noma ngamanye amazwi, unamandla okulondoloza labo, okusiza labo, okwenza labo, ukuzwelana nabo, ngoba uNkulunkulu qobo lwakhe waba ngumuntu ukuze akuzwe. You remember the other night that we teach on that? How that God had death had a sting in it, a scare in it. All their days they were in bondage about this death. And then Jesus came that he might take that stinger out of death. Khumbulani ngobunye ubusuku
Asifundisanga yini ngalokho na ukuthi uNkulunkulu wakwenza kanjani ukufa kwakunodosi kukho ukwesaba kukho konke kuphila kwabo babe sebugqilini ngalokhu kufa wasefika ke uJesu ukuze asuse leso sitinyeli ekufeni. And when he was going up the mountain, remember how we illustrated it? Them little red dots on his coat, and after a while they all become one big dot and splashing the blood around him. Futhi ngenkathi enyukela entabeni niyakhumbula ukuthi sikufanelise kanjani na lawo machashazana abomvu ebhantshini lakhe emva kwesikhashana onke aseba ichashaza elikhulu elilodwa futhi kusaphazela igazi konke kuye. His little frail body, he couldn't go any further in, he fell. Simon, Cyrene, the colored man, helped him bear the cross on up the hill. And when they nailed him to the cross, and he screamed for water. Any man bleeding needs water. Owakhe omncane umzimba ontengentenge akabange esaqhubeka wayesewa uSimoni waseKhurene indoda eyikhaladi yamsiza ukuthwala isiphambano enyukela egqumeni futhi ngenkathi bembethela esiphambanweni futhi wamemeza efuna amanzi noma yimuphi umuntu owophayo udinga amanzi. Remember when I preached the other night on the deer in the heart thirst for the water brook, so my soul panteth after thee, O God. If the deer's wounded and living, losing blood, he's got to get the water, or he'll die. Niyakhumbula ngenkathi ngishumayela ngobunye ubusuku ngokuthi inyamazane idiye nendluzele yomela umfudlana wamanzi kanjalo umphefumulo wami ulangazelela wena o Nkulunkulu uma inyamazane idiye ilimele futhi iphila ilahlekelwa igazi izofanele ifinyelele emanzini kuwe njalo izofa. I was shot down in the field when I was 14 years old, and I was laying there, my legs blowed over me like a hamburger from a 12-gauge shotgun. And I screamed for water. Oh, give me a drink. I numbed, my lips was numb. Ngathutshulwa ezantsi endle ngenkathi ngineminyaka eyishumi ubudala futhi ngangilele lapho imilenze iqhunyiswe phezukwami njengehembeka ngenxa yesibhamu esifishane esinesilinganiso esiwu-12 futhi ngamemeza ngifuna amanzi ngiphuziseni amanzi ngiba ndikindiki izindebe zami yayindikindiki. My buddy ran over to an old pool, had all kinds of little wiggle tails swamp. I didn't care what it was, and he raked it full of water. And I held my mouth open and he squeezed his cap out like that in my mouth. You had to have water. Ubhuti wami wagijimela ngale sisibeni esidala sasinazo zonke izinhlobo zonoshobishobi abadadlana ichaphosi ngangingenandaba ukuthi kwakuyini wayesekukhukhula kugcwele amanzi ngase ngibamba umlomo wami ngiuvulile wayesekhamela ikepisi lakhe kanjalo emlonyeni wami wawudingeka ube namanzi. He was bleeding. He said, "Give me a drink." And they give him vinegar on a sponge, and he rejected it and refused it. He was God's Lamb dying in our stead to bring reconciliation to the human being. What was it? The God of heaven. Wayapha wathi ngiphuziseni amanzi futhi bamnika uvinika usesponjini wayesewenqaba futhi wawala wayeyiwundlu likaNkulunkulu elifayo esikhundleni sethu ukulethwa ukubuyisana esidalweni esingumuntu kwakuyini na uNkulunkulu wezulu. Billy Sunday once said that every bush had angels sitting in it, saying, "Just pull your hand loose and point your finger. We'll change the situation." uBilly Sunday wake washo ukuthi zonke izihlahlana zazinezingelosi zihlezi kuzo zithi ake uthedele isandla sakho nje bese ukhomba ngomunwe wakho sizosishintsha thina isimo. That sassy bunch of religious fanatics called some big educated scholars of DD, PhDs, walked by and said, "Now, if you are the Son of God,
You saved others, yourself you can't save. Come down off the cross and we'll believe you. Lezo sigejana sezinhlanya zenkolo ezichwensayo zabiza ezinye izifundiso ezinkulu ezifundisiwe ze-DD, i-PhD, zahamba ngakuye zase zithi, manje uma uyindodana kaNkulunkulu wasindisa abanye, wena uqobo awukwazi ukuzisindisa, yehla esiphambanweni futhi sizokukholwa. They didn't know that they was paying him a compliment. He could have saved himself. But if he saved himself, others he could not save. So he gave himself. Blessed be his name. He gave himself that I could be saved and you could be saved. Oh, what matchless love. Babengazi ukuthi babemtusa, wayengazisindisa, kodwa ukuba wazisindisa yena, abanye wayengeke abasindise. Ngakho wazinikela yena, libusiswe igama lakhe, wazinikela yena ukuze ngisindiswe nawe ukuze usindiswe. Oh, uthando lungaqhathaniseki kanje pho. He didn't have to be sick, that precious virgin-born body didn't have to be sick, but he became sick that he might know how to intercede for me when I was sick. Wayengadingekile ukuthi agule, lo mzimba oligugu ozalwa intombi wawungadingekile ukuthi ugule, kodwa wagula ukuze azi ukuthi anginxusele kanjani ngenkathi ngigula. He didn't have to worry, but he did worry. I read a little history one time on it. I don't know whether it's authentic or not. When he raised that boy from the end there, from the dead, he sat on a rock and groaned with a headache, because he had to bear our sickness. Wayengadingeki ukukhandleka, kodwa wakhandleka. Ngafunda umlando omncane ngakho ngesinye isikhathi, angazi noma waweyiqiniso noma cha, ngenkathi esevuse lo mfana waseNayini lapho wavuka kwabafileyo, wahlala phezu kwedwala futhi ebubula ephethwe ikhanda ngoba wayedingeka athwale ukugula kwethu. He had to bear our sins. And there he died. And on Calvary, when that old bee and death once anchored its stinger, anyone knows when a bee anchors its stinger, it can't sting no more. Wadingeka ukuba athwale isono sethu futhi wafela lapho futhi eCalvary ngenkathi leyo nyosi endala nokufa kwake kwasigxilisa okwehanga isitinyeli sakho. Noma ubani uyazi uma inyosi isigxilisa kwehanga isitinyeli sayo ayibe isakwazi ukutinyela. When the bee flies away or any insect that stings, when he anchors his stinger, he pulls the stinger out. He's still a bee, but he hasn't got a stinger. The only thing he can do is buzz and make a lot of noise. Uma inyosi isuka indiza kumbe noma isiphi isilokazana esitinyelayo, uma isigxilisa okwehange isitinyeli sayo, idonsa isitinyeli sayo isikhiphe, isalokhu inyosi kodwa ayinaso isitinyeli. Into kuphela engayenza ngokububusa nokwenza omningi umsindo. That's the only thing that death can do to the believer, is make a lot of noise. But hallelujah, blessed be the name of the Lord. He anchored that stinger of death in his own flesh. Emmanuel did it. Ilento kuphela ukufa kungayenza ekhonweni ngukwenza omningi umsindo, kodwa haleluya, halibusiswe igama lenkosi, wasigxilisa kwehange leso sitinyeli sokufa enyameni yakhe uqobo u-Emmanuel wakwenza. Rose up again on the third day, shook the stinger out of there. Amen. And he's immortal tonight, and his spirit is in this building. And he proves himself alive among us. Hallelujah. That's our Messiah. Amen. That's our blessed Savior. Wabuye wavuka ngosuku lwesithathu, wathintitha isinyeli saphuma lapho futhi ungongasayi kufa kulo busuku, futhi umoya wakhe ukulendlu, futhi uzifakazela yena uqobo ephila phakathi kwethu. Lowo nguMesiya wethu, lowo ngumsindisi wethu obusisiweyo.